Good morning. In the last lecture, we are told about nuclear fission. In this lecture, we will tell about nuclear fusion. So last lecture আমরা যেটা পড়েছিলাম নিউক্লিয়ার ফিশন সম্বন্ধে পড়েছিলাম। এই লেকচারে যেটা পড়বো তার নাম হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশন। So let us start the lecture. In the last lecture, we are told about nuclear fission. In this lecture, we will tell about nuclear fusion. So let us start the lecture. So what is nuclear fusion? Just opposite to the nuclear fission. Nuclear fission is a process in which two small nuclei combines to form a large nuclei. With emission of neutron or proton and huge amount of energy. So nuclear fusion হচ্ছে একটা পদ্ধতি যেখানে কি হয় দুটো ছোট ছোট নিউক্লিয়াস জুড়ে একটা বড় নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এবং তার সঙ্গে কি কি বেরোয় নিউট্রন বা প্রোটন বেরোয় এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি বেরোয়। So nuclear fusion is a process in which two or more than two small nuclei combines to form a large nucleus with emission of protons or neutrons and huge amount of energy. Just see an example. We are combining deuterium, this is deuterium molecule, and this is tritium molecule, and produces the helium molecule. And one neutron is emitted and a huge amount of energy. So what happens? Just see, একটা deuterium molecule এবং একটা tritium molecule, সবই হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। এটা deuterium molecule এবং একটা tritium molecule, দুটোই হাইড্রোজেনের আইসোটোপ। জুড়ে একটা হিলিয়াম মলিকুল তৈরি করছে এবং একটা নিউট্রন বেরোচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি বেরোচ্ছে। So one deuterium molecule and another tritium molecule combines to form the helium molecule, and one neutron is emitted and huge amount of energy is emitted. So one deuterium molecule, one tritium molecule combines to form helium molecule and with emission of one neutron and huge amount of energy. Just see, একটা deuterium molecule এবং একটা tritium molecule জুড়ে একটা helium molecule তৈরি করছে, একটা নিউট্রন বেরোচ্ছে এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি বেরোচ্ছে। This is an example of nuclear fusion. Next, just see that picture. Deuterium is coming and tritium is coming, combines form helium with emission of one neutron and huge amount of energy. Just see, একটা ট্রিটিয়াম এলো, একটা ডয়টেরিয়াম এলো, জুড়ে কি হলো একটা হিলিয়াম তৈরি হলো, একটা নিউট্রন তৈরি হলো এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি বেরোলো। So one tritium is coming and another deuterium is coming, produces one helium, one neutron and huge energy. Next, how does nuclear fusion occurs? Now, nucleus is composed of proton and neutron. Nucleus is composed of proton and neutron. Nucleus is composed of protons and neutrons. Now, what are the forces acting? We have already told in nuclear fission, nuclear forces holds the nucleus together and electrostatic force tends to drive away the nucleus. So, the nucleus is composed of protons and neutrons. Nuclear force holds the nucleus and electrostatic force drives away the nucleus. Now, when two nucleus comes closer, what happens? Then, when two nucleus comes closer, then what happens? Then the nuclear force becomes much greater than the electrostatic force. Then the nuclear force becomes much greater than the electrostatic force. And thus, two nucleus punches each other, means two nucleus combines each other and forms a large nuclei. So
what happens in fusion reaction? What happens? Two forces are acting. One is nuclear force, it holds the nucleus, and electrostatic force, it drives away the nucleus. Now in nuclear fusion, what happens? When two nucleus comes, then nuclear force becomes much greater than the electrostatic force, and thus what happens? Nuclear force becomes much greater than the electrostatic force, and thus two nucleus combines to form large nuclei with emission of huge amount of energy. The reaction is exothermic, means huge amount of heat is evolved. The reaction is exothermic, means huge amount of energy is evolved. So নিউক্লিয়ার ফিউশনটা কি? একটা নিউক্লিয়াস আছে, নিউক্লিয়াসের মধ্যে কি আছে? প্রোটন এবং নিউট্রন। প্রোটন এবং নিউট্রন, প্রোটন পজিটিভলি চার্জ পার্টিকেল এবং নিউট্রনের কোনো চার্জ নেই। এবার দুটো ফোর্স কাজ করে, একটা হচ্ছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স এবং একটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফোর্স। নিউক্লিয়ার ফোর্স নিউক্লিয়াসটাকে ধরে রাখে এবং ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স নিউক্লিয়াসটাকে বাইরে বার করে দেয়। যখন দুটো নিউক্লিয়াস আসে তখন কি হয়? তখন নিউক্লিয়ার ফোর্সটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের থেকে অনেক বেশি হয়ে যায়। নিউক্লিয়ার ফোর্সটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের থেকে অনেক বেশি হয়ে যায় এবং তার ফলে কি হয়? দুটো নিউক্লিয়াস জুড়ে গিয়ে একটা বড় নিউক্লিয়াস তৈরি করে। এটাই হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিউশনের মেকানিজম। এই প্রসেসটা হচ্ছে এক্সোথার্মিক, মানে প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন হয়। সো তার মানে কি হলো? নিউক্লিয়ার ফিউশনের সময় কি হয়? ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের থেকে নিউক্লিয়ার ফোর্সটা অনেক বেশি হয়ে যায় এবং তার জন্য দুটো নিউক্লিয়াস জুড়ে যায় এবং প্রচুর পরিমাণে শক্তি বেরোয়। তাই জন্য প্রসেসটা হচ্ছে এক্সোথার্মিক, মানে প্রচুর পরিমাণে তাপ বেরোয়। নেক্সট, এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক, নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি। আগে বাংলায় বলি, তারপর ইংলিশে বলি। নিউক্লিয়ার ফিশন বা ফিউশনের সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি বেরোয়। এই যে শক্তিটা বেরোয় সেটাকেই আমরা বলেছি নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি। নিউক্লিয়ার ফিশন বা ফিউশনের সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি বেরোয়, সেটাকেই আমরা বলেছি নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি। ধর একটা পরমাণু ধরলাম এক্স জেড এ, নিচে যেটা থাকে সেটাকে আমরা বলেছি অ্যাটমিক নাম্বার এবং উপরে যেটা থাকে হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে মাস নাম্বার। জেডটা হচ্ছে অ্যাটমিক নাম্বার, এটা হচ্ছে মাস নাম্বার। তাহলে জেড মানে অ্যাটমিক নাম্বার মানে কি? নাম্বার অফ প্রোটনস এবং নাম্বার অফ ইলেকট্রনস। তাহলে জেডটা কি হচ্ছে? নাম্বার অফ প্রোটনস এবং নাম্বার অফ ইলেকট্রনস। এবং আর মাস নাম্বার মানে কি? নিউট্রনস এবং প্রোটনস এর যোগফলকে আমরা বলেছি মাস নাম্বার। নিউট্রনস এবং প্রোটনস এর যোগফলকে আমরা বলেছি মাস নাম্বার। তাহলে নিউট্রনস কত গুণ হবে? এই মাস নাম্বার থেকে অ্যাটমিক নাম্বারকে বিয়োগ দিলাম, তাহলে এ মাইনাস জেড হচ্ছে নিউট্রন। তাহলে প্রোটন হচ্ছে জেড সংখ্যায়, এই যে অ্যাটমিক নাম্বারটাই হচ্ছে প্রোটনের সংখ্যা, তাই জন্য জেড প্রোটন, এবং ইলেকট্রন সংখ্যাটাও সমান জেড ইলেকট্রন, এবং নিউট্রনটা কত গুণ পাবো? এই মাস নাম্বার থেকে অ্যাটমিক নাম্বারটা বিয়োগ দিলে যত, তাহলে এ মাইনাস জেড। তাহলে এইবার কত গুণ? মাস অফ দ্য নিউট্রন হচ্ছে mn, মাস অফ দ্য প্রোটন হচ্ছে mp, এবং মাস অফ দ্য ইলেকট্রন হচ্ছে me। মাস অফ দ্য নিউট্রনকে আমরা টোটাল নিউট্রন দিয়ে যোগ করলাম, তাই জন্য e মাইনাস mn টাকে টোটাল নাম্বার অফ নিউট্রনস দিয়ে গুণ করলাম, মাস অফ দ্য প্রোটন কে টোটাল নাম্বার অফ প্রোটনস দিয়ে গুণ করলাম, এবং মাস অফ দ্য ইলেকট্রন কে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস দিয়ে গুণ করলাম। তাহলে কি হলো? মাস অফ দ্য নিউট্রন কে টোটাল নাম্বার অফ নিউট্রনস দিয়ে গুণ করলাম, মাস অফ দ্য প্রোটন কে টোটাল নাম্বার অফ প্রোটনস দিয়ে গুণ করলাম, এবং মাস অফ দ্য ইলেকট্রন কে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস দিয়ে গুণ করলাম। এবার টোটাল যে সামটা পাবো সেটাই হচ্ছে পারমাণবিক মাস। টোটাল যে সামটা পাবো সেটাই হচ্ছে পারমাণবিক মাস। তাহলে মাস অফ দ্য নিউট্রন কে আমরা কত দিয়ে গুণ করলাম? টোটাল নাম্বার অফ নিউট্রনস দিয়ে, মাস অফ দ্য প্রোটন কে টোটাল নাম্বার অফ প্রোটনস দিয়ে, মাস অফ দ্য ইলেকট্রন কে টোটাল নাম্বার অফ ইলেকট্রনস দিয়ে। টোটাল যে সামটা পাবো সেটাই হচ্ছে অ্যাটমিক মাস। এইবার এটা হচ্ছে অ্যাটমিক মাসটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল মাস। এইবার অ্যাকচুয়াল যদি আমরা মাসটা মাপি, সেই মাসটা থিওরিটিক্যাল মাসের থেকে অনেকটা কম হবে। অ্যাকচুয়াল যদি মাসটা মাপি, সেই মাসটা থিওরিটিক্যাল মাসের থেকে অনেকটা কম হবে। সেই যে মাসটা কমে গেল, সেই কমে যাওয়াটাকে আমরা বলছি মাস ডিফেক্ট। দেখ,
এটা হচ্ছে থিওরিটিক্যাল মাস, এখান থেকে অ্যাকচুয়াল মাসটা বিয়োগ করলাম, থিওরিটিক্যাল মাস থেকে অ্যাকচুয়াল মাসটা বিয়োগ করলাম, সেটাকেই আমরা বলেছি মাস ডিফেক্ট। মাস ডিফেক্ট, তাহলে কি বললাম, এই যে থিওরিটিক্যাল মাস থেকে অ্যাকচুয়াল মাসটাকে বিয়োগ করলাম, বিয়োগ করলে যে জিনিসটা পাবো সেটা হচ্ছে মাস ডিফেক্ট। আমি ইংলিশে বলছি, আগে আমি জিনিসটা পুরো বাংলায় বলে দিই। এই যে মাস ডিফেক্ট যেটা, সেটাই শক্তিতে কনভার্ট হয়ে যায় কিসের দ্বারা, একটা ইকুয়েশনের দ্বারা। ইকুয়েশনটা কি, E is equal to mc স্কয়ার, E is equal to mc স্কয়ার। এই মাসটাই এনার্জিতে কনভার্ট হয়ে যায় একটা ইকুয়েশনের দ্বারা, E is equal to mc স্কয়ার। এই এনার্জিটাকেই আমরা বলি যে বাইন্ডিং এনার্জি। বাইন্ডিং এনার্জি যেটা কি করে, প্রোটন এবং নিউট্রনকে ধরে রাখে। এনার্জির ভ্যালুটা কত বেরোতে পারে, দেখ, m হচ্ছে মাস অফ দ্য প্রোটন, এটা হচ্ছে c স্কয়ার এর মান, এটা হচ্ছে মাস অফ দ্য প্রোটন, এটা হচ্ছে c স্কয়ার এর মান, টোটাল গুণ করলে আমরা পাবো হচ্ছে 931 MeV। এটা হচ্ছে মাস অফ, এটা মনে রাখতে হবে, এটা হচ্ছে মাস অফ দ্য প্রোটন এবং এটা হচ্ছে c স্কয়ার, টোটাল গুণ করলে আমরা পাবো হচ্ছে 931 MeV। নেক্সট, নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জিটা কি, এই মাস ডিফেক্টের যে ভ্যালুটা বেরোলো, মানে ডি যে ভ্যালুটা বেরোলো, সেটাকে 931 দিয়ে গুণ করবো, তত MeV বেরোবে। তাহলে কি বললাম, এটা হচ্ছে মাস অফ দ্য প্রোটন এবং এটা হচ্ছে c স্কয়ার, এটা থেকে আমরা পাচ্ছি যে 931 MeV, সেটাই হচ্ছে শক্তিটা। এবার নিউক্লিয়ার বাইন্ডিং এনার্জি টোটাল কত পাবো, এই যে মাস ডিফেক্ট যেটা পেলাম, মাস ডিফেক্টটাকে 931 দিয়ে গুণ করব, তত MeV। আর ম্যাক্সিমাম বাইন্ডিং এনার্জির ভ্যালু কত হতে পারে, 8.5 প্লাস মাইনাস 0.2, 8.5 প্লাস মাইনাস 0.2। So this is the value of energy. Now mass defect is multiplied by 931, you get the nuclear binding energy, and maximum binding energy allowed is 8.5 plus minus 0.2. Next, we are telling in English. So maximum binding energy allowed is 8.5 plus minus 0.2. Ebar English e bojhi, that nuclear fission, but during nuclear fission and fusion, what happens, huge amount of energy is produced. This energy is known as nuclear binding energy. We know during nuclear fission and fusion, huge amount of energy is produced. This energy is known as nuclear binding energy. This energy is known as nuclear binding energy. Now, we are considering an atom ZXA. ZXA. This Z is known as atomic number and A is known as mass number. Z is known as atomic number and A is known as mass number. Now, what is Z? Atomic number means number of protons. So number of protons is equal to Z. Now number of protons is always equal to number of electrons. So number of electrons will also be equal to Z. So Z is equal to atomic number. Z is equal to atomic number. Atomic number means number of protons is equal to number of electrons. So total number of protons is equal to Z, means total number of electrons is equal to Z. Now, what is the number of neutrons? We will subtract atomic number from the mass number. We will subtract atomic number from the mass number. So total number of neutrons is equal to A minus Z. We will subtract atomic number from the mass number. So total number of neutrons is equal to A minus Z. Now what we are doing? Mass of the neutron is Mn, mass of the proton is Mp, and mass of the electron is Me. Mass of the neutron is Mn, mass of the proton is Mp, and mass of the electron is Me. Now mass of the neutron is multiplied by total number of neutrons, mass of the proton is multiplied by total number of protons, and mass of the electron is multiplied by total number of electrons. So what we are doing? Mass of the neutron is multiplied by total number of neutrons, mass of the proton is multiplied by total number of protons, and mass of the electron is multiplied by total number of electrons. So from this, if we add the mass of the neutron, mass of the proton, and mass of the electron, total mass of the proton, total mass of the neutron, and total mass of the electron, we get the total atomic mass. We get the total atomic mass. We get the total atomic mass. Now this is the theoretical mass. Now this is the theoretical mass. So if we add the mass of the neutron, mass of the proton, and mass of the electron, we get the total atomic mass. This is the theoretical mass. Now, actual mass is much lesser than the theoretical mass. Actual mass is much lesser than the theoretical mass. So actual mass is M. Actual mass is M.
So we are subtracting actual mass from the theoretical mass. We are subtracting actual mass from theoretical mass. This is known as mass defect. So we are subtracting actual mass from the theoretical mass, and this is known as mass defect. So just see, we are subtracting, this is the theoretical mass and this is the actual mass. So difference we get, it is known as mass defect. So this is the theoretical mass and this is the actual mass. We get the mass defect. Now, this mass defect is actually converted into energy according to the equation E is equal to mc square. This mass defect is converted to the energy according to the equation E is equal to mc square. This energy is known as binding energy, and they hold protons and neutrons together. So this mass defect is converted to energy according to the equation E is equal to mc square, and this energy is known as binding energy. What is the role of binding energy? It holds protons and neutrons together. It holds protons and neutrons together. Now, what is the value of energy? This is the mass of the proton, and this is the c square value. This is the mass of the proton, and this is the c square value. We get total is equal to 931 MeV. 931 MeV. So this is the mass of the proton, and this is the c square. We get total 931 MeV. Now, nuclear binding energy is equal to this mass defect, means D. Mass defect is multiplied by 931 MeV. So this is the mass of the proton and this is the value of c square. We get 931 MeV. This is the energy. Now, nuclear binding energy, what is the value? Mass defect is multiplied by 931 MeV. This is the nuclear binding energy. Now, maximum binding energy allowed is 8.5. Permitted is 8.5 plus minus 0.2. 8.5 plus minus 0.2. So maximum binding energy permitted is 8.5 plus minus 0.2. Now in this lecture, we are told about nuclear fusion and mass defect and binding energy. So এই lecture আমরা যেটা পড়লাম নিউক্লিয়ার ফিউশন সম্বন্ধে, মাস ডিফেক্ট সম্বন্ধে এবং বাইন্ডিং এনার্জি সম্বন্ধে. So thank you. If you have any problem, please contact me in my contact number, WhatsApp number. Thank you.